makadini makaita wani linjani tiri kusangana zvakare muchirongwa chedu Education Diary-Zimbabwe patinotaura nenyaya dze-SDG4 tichiona kuti nyika yave papi nenyaya dze-SDG4, the challenges, the opportunities and everything about education. Nasi tiri kutaura nenyaya ye-inclusive education muzvikoro. Ndine nyanzvi pano dzatinotaura nezazo tichatanga nemi seukomu zvintroduce kuti ndimiani tichitaura nyaya idzi. Zita rangu ndinonzi Taungana Ndoro, ndiri Director we-Communications and Advocacy mubazi re-Primary and Secondary Education. Tinotenda Vandoro. Ini ndinoitwa Zunde Ladistos from the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Tinotenda Vazunde makamirira matichaka. Aha. Oh, tinotendai makadi vakatere makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Susan Chibika, ndiri kubva kuboka rinonzi Deaf Zimbabwe Trust, boka rinoshanda nevane urema. Aiwa, tinotenda. Nasi tiri kukurukura nenyaya ye-inclusive education. Regai nditange naVandoro kuti tave papi takatarisa kuti pakuachieva SDG4 nenyaya ye-inclusive education. Tave papi senyika ndezvipi zvatakaisa panzvimbo senyika matano atakatora kuti tinge tichiachieva inclusive education. Maita zvenyu vanhliziyo. Tatifambei zvinofadza chaizvo zvinotipa manyukunyuku sebazi re-primary ne-secondary education uye sehurumende yenyika yeZimbabwe panyaya ye-inclusive education. Nyaya ye-inclusive education yakanyanya kurerekera panyaya yekuti hatina mwana watinoda kuti asave ari muchikoro. Mwana watinoti we-school going age, tiri kureva vana vese vanobva pa 3 years kusvika pa 18 years. Vanofanirwa kunge vari mumaprimary nemasecondary schools edu. Hatidi kunzwa kuti kune mwana nyangwe akaita sei asiri muchikoro. Saka takafamba tichita mafezi tichishedza vana vakawanda kuti vadzoke kuchikoro. Vamwe vakanetsekana nenyaya yedenda reCovid, vamwe vakaregedza kuzouya kuchikoro. Asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti tiri kutsigirwa nemutemo watinoti Education Amendment Act of 2020. Iyi iri kutoita kuti hapana kana ani nani zvake mwana nyangwe ane mimba, nyangwe ane mwana akutonzi amai anorambidzwa kuuya kuchikoro. Hakuna mwana watiri kumbosiya kumashure. Tikutoti mwana wese ngaauye kuchikoro awane dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Ndakatonzwa kuti pamutemo uyu panototanzi mubereki anogona kusungwa kana akatadza kuendesa mwana kuchikoro. Ichokwadi rechinayo. Ichocho ichokwadi chaizvo. Kana paine mubereki asiri kuendesa mwana kuchikoro, tinoenda tondobata mubereki wacho otosungwa, otoendeswa kumatare edzimhosva, kuda kupiwa kana faini kana kupinzwa mujeri chaimo. Isu tichitora mwana iyeye tichimuendesa muchikoro. Saka bumbiro remutemo ratibatsira chaizvo, ratisimbisa pakuita kuti isusu vana vese vakwanise kunge vari muzvikoro. Ndouya kwamuri Vazunde. Munaiona seiko nyaya iyi? Ndimi mune vadzidzisi varayiridzi vari muzvikoro. Munaiona seiko nyaya ye-inclusive education kuti tave papi senyika? Inyaya yakanaka chose. But ndinoda kuti nditaure ndichiti nditenderana naVandoro to some extent and then to the other extent. Ndotadza kubvumirana. Igwara rakatorwa nenyika ino rakanakisa re-inclusive education. Nokuti munoziva ma-effects e-exclusion and kuita kakusarudzana akanyatsi kutiumba sema-communities sevanhu. Chakanakira inclusive education, which is what Vandoro has been saying to say kuti vaita matano akadai, but danho hombe ratisati raitwa neministry yedu. Despite the nobility idea, inyaya ye-infrastructure. I will give you an example. 5-6 years ago, where the teacher who was charged by David Livingstone, charge yanga ere kuti warega mwana akabuda akapinda swimming pool
akashaya. Then tikaenda kumacourts tikataurirana kusvika member ya akwitwa. Question yedu yanga iri yekuti Vandoro ndoda kuti muunderstand yanga iri yekuti head neministry vanga vachiti teacher wakaita negligent ndizvo. Tikati aiwazve pama-special schools anofanirwa kunge anei. Ndofunga zvese zvirimo muliterature yazvo kuti munofanirwa kuprovide for ABCD. Regai tizvidonongodze kuti vakateerera vange vachinzwisa kuti munofanira mune chaizo. Handingagoni hangu kuzotsanangudza zvinofanirwa kunge zviripo, but chandinoziva from kusaidi kwedu ndezvekuti ma-special schools special class inofanirwa kunge ine maticha 2. Teacher na assistant ndizvo. But pachikoro apa pange pasina provision iyoyo. Mukaenda pa St. Giles pana teacher na assistant. So that kana ndakudawo kumboenda kutoilet kana kuenda kwakati ndinosiya. Saka argument yanga iri panyaya iyi ndeyekuti iwe wasiya vana uchienda huko. Saka handichaendi kutoilet here. Okay. That's point number 1. And kune ma-special provisions in terms of ma-gadgets chichi zvinodiwa for those, especially vanhu vane mental cases, vanhu vane kusanzwa and things like that. Tiri kuti whilst we are pursuing this road, ngatiitei budget for infrastructural implements zinofanirwa kunge dziripo, then will be done. It's a very, very noble idea. But we are not, as far as I am concerned, hatisi kupa that special consideration to what must be there in terms of infrastructure for kune vana vakaremara vana vasinganzwi and things like that. Regai timbonzwa kubva kuna Muzvare. Nyaya yatiri kukurukura pano inyaya iri pamwoyo pedu zvikuru isusu seboka reDiary-Zimbabwe Trust, nekuti ndodonzvo tiripo seorganization tinoshanda nevana vane urema. Hongu takamirira kunyanya vana vane urema hwekusanzwa nokuti ndo vakasakisa kuvepo kweorganization. Asi mukufamba kwataita kwemakore we have taken up all forms of disability nokutacherechedza iro donzvo rataurwa nevekuhurumende kuti mwana vane kodzero dzavo. So tinoshanda nevana vane urema hwese hwakasiyana siyana. Nyaya iri mudariro iri pano isi ndinoda kutenda hurumende yedu nezvairi kuita. Vataura Vandoro pakutanga kuti pane ma-policies, pane nhano dzinotorwa at policy level dzekungokurudzira, dzekungosimudzira, dzekungoenzanisa mukana kuti vana ngavaende kuchikoro. Zvisinei ndada pavataura kuti nyangwe ane mwana kumusana, nyangwe watiri kuti anga aita musikanzwa aita pamwiri hanzi ngaave muchikoro. Isu topinda tichiti nyangwe ane urema asinganzwi, asingakwanisi kuona, ane makumbo asingaiti zvakanaka, ane mutezo, kunyangwe vazenge vava kutaurwa vekuti vanenge vachinzi vane ma-intellectual disabilities. Tinoziva kuti vavo ma-capacities avanosiyana siyana, asi hurumende iri kuti vana ngavaende kuchikoro. Ndobva ndatsigirana nevabva kutaura vari kuti vaenda kuchikoro kudaro pochiita dambudziko rekuti is the provision there to cater for them. Vazhinji vakungoenda kuchikoro kunokura. Vachisvika ikoko dzimwe nguva maticha vabva kutaura kuti havana kuringana. Vana ava vanenge vachinzi vari muzvikoro zvine ma-resource units. Ndokutaura kwazvinoita. Vana vane muzvikoro zvine ma-resource units. Saka pari kunzi ngapave nematicha akaringana in terms of numbers. Zvinoenderana neratio yevana. Toendawo pakuti vadaro maticha ava vanodawo capacitation. Vane zvikwanisiro here. Tichitotanga pakuti ndotora muenzanzo yevana vanenge vasinganzwi. Nekuti yabva yaitwa category yakatsauka kune imwe. Kune vamwe vana sign language iri kwere. Can the teachers sign? Can they converse in sign language? Nekuti ndiyo language yemwana ari deaf. That's the first language for the deaf learner. Iwe mutemo wenyika bumbiri mutemo sign language is one of the 16 official languages. Constitutional. Toshika pachikoro tichava na sign language. Hapana interpreter. Saka uyo ari deaf, the deaf learner is just there to add to the numbers. Munozoona papamberi apo vati uye they are dropping out because hapana educational outcome inenge iripo. Pataurwa nyaya infrastructure tinoona ko vanoshandisa ma-assistive devices anouya ari pawheelchair. Tinoziva kuti ikokoko hurumende yedu inenge yambotigonera. There are ramps in schools
although mamwe acho anoda kuti atarisiswe zvakare, nekuti wakatoitarisa zvako yange iwe uri munhu asina urema unotogona kuzobvapo wane urema. Maitirwa zvinoitwa zvikuda kuti wo futi tione kuti is it assistive for accessibility zvakakwana. Anditi kune vanoshandisa maclashes zvichingosiyana siyana. Saka tiri kutenda mutemo uwepo wawo tozoitawo chiri chichemo zvakare kuti dai zvabva zvanatsova on the ground zvimeche zvazviri on policies. Vandoro, hakuna here mitemo inoita kuti maramps acho anga ari standard, hakuna here standard procedure aripo akaiswa neministry kuti zvinge zvakaenzana muzvikoro. Ewa, izvozvo ndo zvatino mutemo uripo uye nemastandards aripo. Takabatana nebazi republic works isu seministry reprimary and secondary education hatingovaka maramps, hatingoti rambi iri atopasa anenge atongoitawo zvake rambo rekuti munhu anokwanisa kuzotsvedza. Pane vamwe vari kuisa marambo ekuti panenge paine matiles ekuti nyange iwe mukukutu ukatsika ipapapo unotswera watsvedza ukatozotyoka gumbo. Saka pane mastandards atinoisa. Mastandards aya anobatsirwa nebazi redu ririmo mubazi reprimary nesecondary reku infrastructure nderire planning. Rinototaura kuti rembi inofanira kunge iri masentimeters akadai uye inofanira kunge rine slope yakadai kuitira kuti uyu ari pawheelchair akwanise kusvika zvakanaka. Nyange vamwe asingadewo zvavo kuti vashandise masteps vanofambawo nepamarambi papo asi vasingadoni vasingatsvedzi. Zvinoita kuti iyo infrastructure isu sehurumende sezvavataura muzvare vari kuonoega kuti muzvikoromo tinenge tambozama. Hatingati hedu taita zvese zvinofanirwa kusvikwa ipapapo asi sehurumende tambomira panyaya iyoyo yemaramps ekuti pane inonzi accessibility ekuti munhu anodzika mumotikari make iye aine wheelchair kuti asvikewo muoffice maheadmaster anosvikawo imomo sei ataurawo kurukurawo naheadmaster kuti ini ndiri kutsvagirawo nzvimbo yeform 1 yemwana wangu asi ari muwheelchair anokwanisa kunyatsofamba zvakanaka kundosvika apinda muoffice yaheadmaster. Aiwa, mashoko makukutu awo iwe tinozitenda zviri kubva kuministry nemabasa avari kuita. Tanzwa pano nyaya vazunde, nyaya yekuti pamwe maticha vanenge vasina capacity. Panewo here tisati tatarisa kuhurumende zvamuri kuitawo sematichers unions kuti munge muchiisawo capacity iyi mumatichers enyu? Ndingangoda kudayira ndichiti kuorganization kwandinobva mumanagement committee medu titori member or comrade who represents teachers living with disabilities. Vanonzwa Abiot Moyo vari paHighfields High School. Tinotora zvichemo zvavo zvakawanda zvatinoziva tese tichizvisvitsa kumusoro up to the level ya president. Tofunga 2018 when we had a meeting na HE muoffice mavo, he was the first speaker to speak to the president to say munotirangarirawo here munorarama neurema, and he referred us to munofunga mupresidential ningi muna vanozivana department iro redisability. Exactly. Skanzi izvo zvandidi kuzvinzwa takacreate department zvinolidwa nacomrade ava isai zvichemo chandinogoda kunzwa kuti zvapindurwa zvakanaka. Saka we are doing a lot regarding issues here, my teachers living with disability, but problem hombe yatingati tine incapacitation in terms of maybe making reference to yataurwa na madam kuti maticha acho mazhinji especially vanoticha ninge they are incapacitated. Handisati ndanzwa department muno in terms of tertiary education level pazvinotichwa sign language ameno. Tipirei tinzwe muzvare pamwe zviriko pamwe vari kudzidziswa kana kuti zviri kufamba sei kuti tizive. Chokwadi the gaps are there and there are worrisome gaps nekuti takazvitarisa takagara kana hurukuro sezvatiri kuita zvino tinogona kungoassume kuti pambori vanganiwo. Exactly. We underestimate. WHO inototaura kuti 15% of the population ine urema. Though pane different varying statistics.
chandinoda kuedza kuonesa ndichikuedza kupindura mumhinduro yemubvunzo uyu ndechekuti it's a significant population and it is about time we take the effort kuti tinatsova tinozviisa pahana dzedu patinoronga patinoita zvatinoita tichiziva kuti pane vamwe vanodawo kurangarirwa. Aiwa, regai ndite zokubatirai panzira nekuti timbomwira mvura katozodzoka tichitangane patinodzoka. Regai timbomwira mvura itinotenda. Aiwa, tadzoka zvakare kuchirongwa chedu chatiri kutaura muzuva ranhasi nenyaya ye-inclusive education. Patambo unonwira mvura vanga vachitsanangura pano nemagaps aripo, pamwe vangada kuenderera mberi kubvunza mhuri yeZimbabwe kuti tizive magaps aripo aya. Zvakanaka tinokutendai. Iyi chokwadi tanga tiri kuonesana kuti zvipapepa zvanyorwa zvazadziswa kuti tasimudza muenzanzo wesign language. Saka tiri kutenderana pano kuti chokwadi hurumende yazviendosa zvapinda muconstitution takuzvikurudzira kuti zvivepo, asi on paper, on the ground, mumararamiro umu reality haisati yasvika sekudaro. Isusu tine statement yatinoda kubasa kwedu kuDiary-Zimbabwe Trust yatinoti inclusion is an attitude. Ndichitorera pakudaro kuti we have to want to ensure kuti persons with disability are included in all facets, in this case, in the education sector. Tukutaura nyaya yesign language. Kwainodzidziswa kuriko different institutions, asi chikero chacho chishoma. Ndotinda kuti tichisimudzirwei kuti vanhu vanoda tikatoti vanoda futi tinenge tiri kubva tatonyanya kutosiyirira vanhu ngatidzidzirei. Munoona vachilidziwo vanhu vanotora mukana wekuti tira kuita French tigozopinda mabasa. Unonzwa vamwe vachiti zvino zvikuru kudzidzwa Chinese. Ko sign language nekuti tinoida sign language inotoshanda munyika medu. Saka ikurudziro yatida kuita kuti inclusion is an attitude. You have to be conscious. Tinofanira kuva neizvozvo zviri pamwoyo pedu tichinazocherechedza kuti tizive kuti toda kuti tidzidzire. Dambudziko ramwe ratosangana naro vanokutaurira vandoro muzvikoro. Unoona vanhu vanoda kuti vana vauye vawane mudzidzisi anoita sign language. Ifo sevabereki vakapiwa chipo chemwana uyu ane urema hwakadaro avaiti sign language. Utozoona kuti pane dambudziko akazenga akubatsirika kuchikoro toti kwaenda kune resource unit kwekuti ticha zvechokwadi ane sign language akadzokera kumba vabereki havana mutauro wesign language. Saka toda kukurudzira semhuri yeZimbabwe sezvazvakanyorwa muconstitution kuti it's one of the languages, let's make that deliberate effort kuti tidzidzire tibatsirane nevamwe vese. Zvinonakira vana vedu. Aiwa, tinotenda. Vantoro, COVID-19 came and there were challenges with inclusive education, challenges with learners with disabilities. What measures has the government taken to make sure that these challenges are averted? Because we have seen so many learners with disability failing to access education. Thank you very much, Mr. Tlizio, on that one. And our representative from Diary-Zimbabwe Trust has articulated most of these issues very clearly, particularly the challenges that we're facing with learners with disabilities. But I am proud to say that as the Ministry of Primary and Secondary Education, if you come to any of our meetings, we don't clap hands. We do this. Wow. This is what we do. Any of our meetings, as a ministry, countrywide, whether it's at the provincial, district, or head office level, that's what we do. We are applauding. So the moment we do this, we're doing it because we're saying, we're acknowledging those amongst us who are deaf, right? So that they understand that we are trying the best that we can to also learn their language. And like she rightly said, it also starts at home. We also encourage parents to learn the sign language. Whenever we have a teacher within a cluster, within a zone, within a district, who is competent in sign language, we make sure that that teacher also trains other teachers. And we're proud that
in most cases, those, as she has said clearly, that it is an attitude. There are certain teachers with an attitude that I really want to learn this sign language so that I can also be a resource person within my own school. So it also comes with you wanting to be capacitated as a teacher. Then come COVID-19. COVID-19 hits us. It hits us very badly. We shut down schools for a very prolonged time. So prolonged that the last time that schools were closed for that long was during the liberation struggle. So most of our learners, they were just, sitting at home. Imagine the able-bodied learner, right? They suffered a lot and they fell back. There was a lot of catching up that needed to be done. What about that one who was disabled? It was even worse for most of them. It was even worse for those who are deaf, because even when we put our strategies as the government of Zimbabwe through the Ministry of Primary and Secondary Education, when we started our radio lessons, and these radio lessons, we distributed them countrywide in all rural and remote areas to ensure that learning does not stop, education continues. But remember, the deaf person cannot hear a radio. Right? Yeah. So we have to actually move a gear up and introduce television lessons, right? So that the deaf person may at least see the sign language on the television. But in terms of resourcing, sometimes they're in such a remote area, in such a rural area, that even the television signal does not get there. So they cannot be able to watch or to view the lessons. So this is why, as the whole of government, we have come together with the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services to ensure there is the signal, or the Ministry of Energy and Power Development to ensure that there is power in those rural areas, the Ministry of ICT to make sure that there is connectivity within those areas, and then the Ministry of Primary and Secondary Education then comes in with the content. So we're working together as the whole of government. Of course, we are not yet where we would want to be, but we are getting there. This is why we've got a Vision 2030, where we'd like to ensure that we have achieved that at least by that year. Thank you. Coming to Mr. Zunde, have we learned from this COVID-19 disaster that if another disaster strikes again, on the part of the teachers, we are ready to provide, education to all, to make sure that education becomes inclusive to all? Yeah, that can only be possible if every other party plays their part. I like the way Iwandoro is speaking. He is speaking from his heart. But problem zvamboindiketwa namadam ndikuti zvatinotaura zvizvi zvinoitika paground. So we need to come together, toonesana. Engagement is always good. Toonesana kuti tofamba sei. COVID yakatidzidza zvakawanda. Vandori vataura kuti vakaita mastrategies vakaita zvana radio taizvinzwa, but to tell you the truth, tisingatobhokaundi vasinganzwi and the like, I would not really say kuti tinofanira kuita zvakati, because vamwe togara kuma streets. Ndinoona ma-TV ma-radio lessons are in progress. Buda utarise paroad apa. The majority of those that you expect to be inside the house learning. I remember saying to Vandoro, radio lessons, but today I'm street mangu pachikwana. Saka inyaya yekuti tikagara pasi, tikadzeya, tikaonesana, tinokwanisa kubuda nesolution yekuti ma strategies avataura anobudirira. Hapana chisingakoni. Vataura time yehondo, kuti vamwe vaidzidza through the radio. Even my early days after independence, through the radio. Yeah. We were, every one of us, we were conscious about it. Yeah. It is this consciousness that is lacking. Muvabereki vedu to begin with, kuti realize kuti times are cut, you must be on the radio. It's a good thing they did provide quite a number of gadgets kumaruzeva, even though kumekusina infrastructure. Waiti zvataita kudhara tichikura tiri kumusha, taiti one Sunday Dynamos tichitamba neHighlanders.
as a village tinokomberedza radio 1 tichitenda bhora toti tafanika tiri mustadium. That is the level yeconsciousness yatinoda kuti idevelopeke macommunities edu, so that mastrategies avataura anobudirira. Because covid haisati yapera and kuchauya futi chimwe chirwere and things like that, so kuti ultimately at the end of the day we might end up takutodzidza munhu wese ari kumba kwake. I like that. Maybe coming to you, Muzari, how do we build this consciousness? We are civil society. How do we then build this consciousness for people to really understand the importance of these radio lessons and for people to really understand the importance of inclusive education? Thank you very much. I'll revert to the catch statement in the Tower. It is all about an attitude. Inclusion is largely an attitude. We need to raise awareness. It's also said Diary-Zimbabwe Trust, not my disability sensitization and training workshops. Count my trainings in general, they might not necessarily just be workshops. But I think this is a path we have walked. I'll pick 2 examples as a nation along with the rest of the world. But I can't get to gender. You know, kuzosvika pakutonatoti takanga takunatsozvi mainstream munhu achiziva kuti gender chi, what is the difference between gender and sex, apa pauri kuita gender exclusion, apa uri kuti tichionesana tikapinda mu the phase ye-HIV where we were raising awareness. We wanted to make sure everybody has information on HIV and AIDS awareness kuti you know we are saying izvi zvinokonzera zvakati izvi zvinodini, you know tikafamba nechampupuri ichocho. Saka handisi kuti zvezvo zvine zvinopata kuti zvedisability, but tikuda kuti tishandise the same attitudes, to commit the same resources to ensure that we just raise awareness. Kune matauriro atinoita nevane urema, they are the correct expressions. Pane zvinotarisirwa kuti ukadai watsaudzira waofenda wataura wadzikisira mumwe. So it comes with the language, it comes with just the general awareness. Even kuti tione kuti how can we help. Sometimes we think we are helping and yet tikutokanganisira. Kune mumwe anonzi akazongobatira wheelchair, mumwe achifunga kuti ndiri kufanira mubatsira ndimupuche izvo haisi yekusunda ndeye magetsi, pakuzenga abata paya abata magetsi, pamwe paabata ndiraabaya atokutura munhu anga akazvigarira anga achigona kuzviendera. So they are the ethics and the norms around it kuti you ask kuti do you need help, do you need assistance. Tinoona vane visual impairment, vane visual impaired, unoona mumwe anoti aine stick yake, they can maneuver around their premise, unoziva maendero wamantokwira kuenda town achinotora chaari kuda achidzoka. So we don't always assume kuti they are incapacitated vanoda kubatsira pakatona. We need to engage, pambobuda yeswire kuti we need to engage. So those sensitization and awareness around disability zvinotibatsira tikazvimainstreama mumacommunities medu, tikazvimainstreama muzvikoro medu, mumhuri dzedu. Tinoona kumakereke we are challenging, especially those in the churches. Kazhinji kwacho kana ndikatobvunza vari pano mapanelist angu, unogona kuona kuti kuchechi kwenyu pamwe musati mambona munhu ane urema. Hakusi kuti havako kana kuti havafarira kuchechi kwenyu, asi kuti hapana provision. Taakuona kuti zvaakuda zviri kusimukira kana taakutozvikurudzira totora mukana uno kuti nei itsei same language interpreter. Mazoziva sei pamwe inini ndiri mwana asinganzwi asi ndotomusiya ndaanhengo yenyu for the past 25 years. Reason musina kuona mwana wangu ndekuti nyange ndikauya naye hapana provision yakadaro. So it's the schools, it's the churches, it's our public spaces. Tiri kuti let's make it as inclusive as we can be. Urema hauna anoziva. Zviri nyore tichitaura vakazvarwa nawo. Asi tikarasa mastatistics tisina hedu mafiga, mastatistics enyika yedu yemuno muZimbabwe, urema huzhinji hunouya tatokura. Njodzi mumugwagwa, njodzi pamabasa. Saka hatingati aiwa zviya ndezvevaya vakati ko tikafuma nhasi vandoro ndo vakutonzi vanoda kubatsirwa nechakati. Kana vasina kuzvigadzira, tisina kubatsirana nawo kuzvigadzira, zvaanenge zvatova dambudziko. Tikuti anenge azisangana neurema ngaaone environment ichitendera ichibatsiridza kuti upenyu huendeke mberi. Aiwa tinotenda nemashoko makukutu chaiyo mashoko anokosha. Vantoro, chimwe chinhu chikuru chandakaona chinonetsa kazhinji kana kuti ringotaurwa nevazhinji uye nemi mambochitaura inyaya yemaresources. Uyewo mukatarisa kana mutemo chaiyo the Education Amendment Act inotaura iyo kuti subject to availability of resources, which means pakaonekwa kuti maresources anotinetsei. Asiso hatingadi kuramba tingotaura nezvibinga mupini, takuda kutaurawo solutions. What are the solutions? What can we do to unlock resources towards inclusive education?
Amaita zvenyu vanhliziyo nenyaya yamataura yemaresources. Isusu sebazi reprimary nesecondary education gore negore munoziva kuti tisi tinopiwa chikamu chihombe chikuru chaizvo, asi tine vanawo vakati wandei. Hafu yeZimbabwe chaiyo iriko kubazi redu. Tinenge tinawo maresources atokwanisa kushandisa, atinoshandisa tichikwanisawo ndizvozvo. Asi hurumende painenge yaunzowo mari yayo, tanga tichikumbirawo kuti munharaunda nemacommunities ngatibatsiranei muzvikoro medu. Zvechokwadi chikoro chekuti wewe wakandodzidza ipapapo ukaita form 1 to 4 pari kungodiwo rambu chaiyo inoda 2 bags dzecement nezvidhina zvishomanana. Unotadza kungodzokawo pachikoro kuti chikoro ichi chakandibatsira, unaenda businessman wane mabhizimusi yako pagrowth point apo. Kuda wado MP kana kuti wakansela, dzokawozve pachikoro chakakuita kuti usvike pauri, chakakudzidzisawo zvese zvawave nhasi. Dzokerawo pachikoro pakuti headmaster, mamuchifunga kuti tokubatsiraiwo sei kuti tibatsirewo avo vari kunetsekana. Ndikuona pane vana vamwe vari kuda kubhadharirwa school fees, ndikuona futi pane mamwe mablock amuri kuda kugadzirisa. Tokubatsiraiwo sei? Batanai moita manzi old students association, mudzokawo muzvikoro. It doesn't take much, tushoma itototo ndokunobva maresources. Zvazvitaura vazunde zvekunzi chikoro chakazenge tikada kutarisa vana vese vakaenda paDavid Livingstone izvezvi so tikavaverenga kuti vangani vari muno, vamwe vari kudhiraivha mazimotikari anoshamisira vakabva paDavid Livingstone ipapapo. Komadini kumaenda manotarisa kuti swimming pool yanga ichida kuzoiswa chineti. Imari zveshukwadi, imari. Saka maresources akasaramba tichingoti hurumende chese hurumende ichaedzawo nepainogona, asi susu ngatibataneiwo. Aiwa, tinotenda Vandoro kana zonakidza nguva ino ndo inenge yakufamba vazundi muchidimbu chaicho ndozanepa muchidimbu chaicho. Ndiite sokukata Vandoro. Aiwa Vandoro, section 75 ye constitution yedu is very very clear. Ye basic, ye funding ye basic education. Mataura imimi kuti hurumende inopa ministry mari yakawanda. Kuwanda kune ipi? Because zvinhu izvi panofanirwa kuva ne-equitability in terms of resource allocation. Handizve ministry yedu yakakurisa. Mukatarisa mari yacho iyo shoma iyoyo inoenda kuma-recurrent expenditure, kuma-salaries staff. Handizve ini ndinopa suggestion, ndogara ndichipa suggestion. Dai bhiri remasalaries raenda kuministry kwa mavhimao. Ministry yopiwa mukatarisa infrastructure yedu inoda zvakawanda. Iko zvino mukaenda madistrict nemaprovinces havana motikari. Saka anofamba sei from one place to the other. Zvinhu zvinoda kugarirwa pasi. Toti hurumende must be able to play their part. I'm telling you, hurumende haisi kuplay their part yayo. Iko zvino izvi basically vabereki ndo vakufamba tinotenda vazundi muzare muchidimbu. Ndinondanchaziva kuti ndotsigira asi ndoda kufarira mashoko aVandoro kuti hurumende yaita payo, asi isusu tisu hurumende yacho, tisu vanhu vacho vagere munyika. Let's also do our part. I think ndiri kungorambira pekungoti pepa it's an attitude, inoda conscientization. So allocation yapiwa, mimi toti point yenyatorwawo masalaries aendeswa kune ministry yo imwe yasarira kuti tisimudzire. Asi kana tisina kubatirana, if we don't have the correct attitude, tinoramba tichingodzokera kumashure. Saka isusu ngatitewo pedu, hurumende ichiitawo payo kuti tisimudzirane. Aiwa, regai nditende Vandoro, regai nditende vazundi, regai ndikutendei muzvare. Tinokutendai tasvika kumaguma echirongwa chedu patanga tichikurukura nhasi nenyaya ye-inclusive education yamanzwa pano kuti kana tikaita mindset yedu hazvingabudi. Aiwa, tinotenda, regai tisangane muchirongwa chinotevera.